Dear students, I start with lecture 5 of 101 and 102. Have a look on this statement. If nth derivatives of two functions u and v of x exist, then prove that u v n is u n v, nc1 un minus 1 v1, nc2 un minus 2 v2 up to ncn u v n. Now this is a very special theorem. અને પરીક્ષા માટે અગત્યનું છે. It is very important as per exam. But as it has a name, Leibniz theorem. By the mathematician Leibniz, it was named, and therefore it should be in exam with state and proof. એટલે તમને લખો અને સાબિત કરવામાં આવે પરીક્ષા માટે અગત્યનું છે. પરીક્ષામાં ખૂબ જ શક્યતા છે કે આવે, પણ એ લખો અને સાબિત કરો આવે એટલે તમારે એનું સ્ટેટમેન્ટ પણ યાદ રાખવું પડે. હવે અહીંયા કેટલીક વાત આપણે સમજીએ. u n v nc1 un minus 1, તમે જુઓ તો u નું એક વિકલન ઓછું થયું, 2 ઓછા થયા, ધીરે ધીરે 3 ઓછું થયું, છેલ્લે u mn છે એટલે વિકલન વગર છે. v નું એક વિકલન વધતું ગયું, mn વિકલન વગર, પહેલું વિકલન, બીજું વિકલન, ત્રીજું વિકલન, છેલ્લે કોઈ વિકલન, n નું વિકલન. So differentiation of u is decreased by 1 power and differentiation of v is increased by 1 in forthcoming term. You know what is value of NC1? Actually NCR is n factorial r factorial n minus r factorial. This is value of NCR. So what is value of NC1? That is n. NC2 is n minus 1, 1 into 2. That is n minus 1 upon 2. What is NC3? n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 1, 2 into 3, means it is 3 factorial. But if you want to write like this, and this, it will be 6. NC4 n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 4 factorial. And likewise. બીજું થોડુંક વિચારો, તમે સ્ટેટમેન્ટ જુઓ, આ જુઓ, કંઈક યાદ આવશે તમને. શું યાદ આવે છે? Do you recall something? And the things you should understand,
we should recall द्विपदी प्रमेय a plus b ની n ઘાત a ની n nc1 an-1 b nc2 an-2 b સ્ક્વેર. તમે જુઓ તો a ની એક એક ઘાત ઘટે છે, b ની એક એક ઘાત વધે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો કે b ની 0 અહીંયા કહી શકાય કે a ની 0 ઘાત. In English we call it binomial theorem. In ગુજરાતી આપણે એને કહીએ છીએ દ્વિપદી પ્રમેય. So this is very similar to binomial theorem. Check करें. Proof. We prove this theorem with the help of mathematical induction principle. આ પ્રમેય આપણે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી સાબિત કરીશું. Therefore, uv1 એટલે u અને v ના ગુણાકારનું પહેલું વિકલન. First derivation of product of u and v, u1v plus uv1, v એમના એમ u નું વિકલન, u એમના એમ v નું વિકલન. અહીંયા આપણે એમ સમજી શકીએ કે 1 થી ગુણાકાર અને 1c1 ની કિંમત છે 1. This implies P1 is true. Suppose PK is true. ધારો કે PK સાચું છે. Therefore, UVK is UKV plus KC1 UK minus 1 V1 plus KC2 UK minus 2 V2 up to KCK minus 1 UVK minus 1 plus KCK UVK. તો આપણે આ ધાર્યું છે કે આ પરિણામ k માટે સાચું છે. We suppose that this result is true for n equal to k. Now we prove that this result is true for k plus 1. Therefore, UVK plus 1
differentiation of UK is UK plus 1 V as it is, then UK as it is V2 V1 plus KC1 UK V1 UK minus 2 V2 KC2 UK minus 2 V3 plus KC3 in the third term UK minus 2 we increase power by 1 V4 and other terms plus we apply the simple formula of differentiation. Now this is equal to, you can see there, these terms are equal. So we can add them, which is equal to now what happened at there? Just I give you quick recall. UK plus 1 V as it is, UK as it is V2 V1, then KC1 UK V1, then UK minus 1 as it is V1 to V2, then in this step UK KC2
uk minus 2 becomes uk minus 1, one more derivation, v2 as it is. Then uk minus 2 is there, v2 to v3. In this next term is not there, but it is like this. Check that. And then we sum up all those terms, uk plus 1v. uk v1 is in common, here multiple is 1, and here it is kc1. Here it is kc1, here it is kc2. So kc1 plus kc2 uk minus 1 v2. Here it is kc2, here it is kc3 uk minus 2 v3. Likewise we go further. Now one result is there. KCR minus 1 equal to K plus 1 CR. Also KC0 is 1, KCK equal to 1, and K plus 1 CK plus 1 equal to 1. You should remember this one, because it is 1 is KC0. You can write here KC0. KC0 is 1. Means it is value of R is equal to 1, 0. R is 0 here. KCR plus KCR minus 1 means value of R is 1 here. Therefore it will become K plus 1 C1. How it will become for this term? Therefore KC1, KC0, K plus 1 C1 for this term. Then next one, K plus KC2 plus KC1, K plus 1 C2 for this term. Likewise other terms. And therefore this term becomes uk plus 1v plus k plus 1 c1 uk v1, then k plus 1 c2 uk minus 1 v2 up to k plus 1 ck u1 vk plus kc k plus 1 ck plus 1 uvk plus 1. What happened at there? This is uk plus 1 v, then this term is k plus 1 c1 uk v1, then this term is k plus 1 c2 uk minus 1 v2. Likewise the second last term is k plus 1 ck u1 vk, and the last term kck is 1, and k plus 1 ck plus 1 is also 1. So we replace kck by k plus 1 ck plus 1, and the last term is uvk plus 1 uvk plus 1, and therefore this result is true for tk plus 1. Therefore tk plus 1 is true. Therefore by mathematical induction principle Pn is true for
all adenine and therefore true. જો છોકરાઓ આ પરીક્ષામાં આવવાનું જ છે, કોલેજની હશે કે યુનિવર્સિટી હશે, એટલે તમે તૈયારી કરી રાખજો, લખીને કરજો. આનું આ લેક્ચર મારું એકથી વધારે વાર સાંભળજો. After few moments I stop this lecture here. Thank you very much.